Дети буреш эшъёс. Кемалаша матичке. Кычема ружьёсты. Мынам вань мызумой. I've used a plural noun, эшъёс, friends, because I hope that there are a lot of you watching our lessons. I guess it's high time to find out how to create plural nouns then. For that, we need suffixes os or yos. How can you know which one of the two suffixes you need? It depends on what a letter a singular noun ends in. Nouns ending in the soft sign and y are made plural by adding yos to the singular. Pel, pelyos. Uy, uyos. As you remember, letters d, z, l, n, s, t become palatal before the soft sign and pronounced like y, j, l, n, sh, t. As we already know, most UDMURT consonants are non-palatal. So nouns ending in non-palatal consonants are made plural by adding the hard sign plus the suffix yos. Nıl, nılyos. Koçış, koçışyos. Ös, ösyos. Os is added to the nouns ending in vowels. For example, pi, pios. Ukno, uknoos. Puny, punyos. Kniga, knigaos. Мон яратышко лыдишкыны. Но штон? Мыным кельше Удмурт книгаос. Мыным кельше та книга. Со тунцыко. Мыным кельше та книга. I like the book. It's important to know that in the sentence мыным кельше та книга, the subject is книга, a book, and мыным, to me, is an object. It can be translated as the book pleases me. If you want to say that you like one object, you need to use the singular form of the verb кельшыны, кельше. Мыным кельше та книга. If you want to say that you like several objects, you need to use the plural form кельшо. Мыным кельшо та книгаос. I like the books. You can also use an infinitive after кельше. Мыным кельше лыдишкыны. I like reading. Ожиен, мыным лыдишкыны кельше. Но штыны дмар кельше. Мыным кырджаныно укулелен шудыны кельше. Мыным Удмурт кырджан ёс кельшо. Мыным кельше шахматын шудыны, но эшъёсыным порьяны. Мыным кельше сүрөдашкыны, мыным кельшо Удмурт сүрөдашкишьёс. By the way, I've read all the books from my home library. I need to buy a new one. You can find interesting books about Udmurtia in the Kuzibay bookstore. You can find the link below. Do you know that the shop is named after the great Udmurt writer, scholar and the public figure Kuzibay Gert? Kuzibay Gert, or Kuzma Pavlovich Chainikov, was an Udmurt enlightener, writer, poet, playwright, scholar and the public figure. He did a lot for Udmurt people and our republic. National Museum of the Udmurt Republic, National Grammar School were named after him. Mon Queen Kniga Bashtim. Pay attention that after the quantitative numerals we use singular nouns. For example, Odi Kniga, K Kniga, Queen Kniga, and so on. Since we've started counting, let's get acquainted with the Udmurt numerals. Odik, Kık, Queen, Nьылетtvь, Kuat, Şijim, Tямыс, Ukmыс, Das. We've learned how to count to 10. Let's move on. That's easy. So Das is 10. Add to it the numerals Odik, Kık, and so on. Das Odik, Das Kık, Das Queen, Das Nьылетв, Das Vitь, Das Kuat, Das Şijim, Das Tямыс, Das Ukmыс. Kış is 20. Kuamın is 30. To create the other two-digit numbers like 40, 50, we need to add the suffixes ton or don to the numerals from 4 to 9. Nьылдон, Vitton, Kuatton, Şijimdon, Tямыстон,
укмыстон. When the numeral ends in an unvoiced consonant, we add ton. When the numeral ends in a voiced consonant, we need don. You need to remember the rule because we follow it quite often in UDMURT. If a term ends in an unvoiced consonant, then we need a suffix starting with an unvoiced consonant, and vice versa. For example, esh, eshte, suzer, suzerde, puni, punide. Let's get back to the numerals. The other two-digit numbers are formed the same way as in English. We add to das, kış, kuamın, etc., odik, kık, queen, and so on. For example, kış odik, kuamın vid, kuaiton kiamız. This way, we can count to ukmıston ukmız, 99. Then goes shu, 100, kık shu, and so on. Ta kniga syle shu монет. Ta kniga syle kık shuda svit монет. Ta kniga syle queen shu kuamın kuat монет. What goes after ukmıshu, ukmıston, ukmız? Shurs, 1000. Shurs, 1000. Kık shurs, 2000. And so on. Nunalı bıde montır şişkolı cını kık şu bam. Noşton, tu nemalıcını şu vitton kiamız bam. Tolonlıcı kık şu da svit bam. Çukajılıcı kık şu vitton bam. Tu nemanımlıcınona nildon kık bam. Soinik, geçlue. Don't forget about the homework. You'll find it below. I guess you've already subscribed to the channel. If you haven't, you know what you should do. See you! Adis kıtoş! Mıным кельше кукетон, яратыш кодмонне, мыным кельше толон, мыным кельше тунне, мыным кельше толалте, мыным кельше гужем, монулыш кону таулон, мыным кельше кукетон, яратыш кодмонне, мыным кельше толон, мыным кельше тунне, мыным кельше толалте, мыным кельше гужем, монулыш кону таулон, мыным кельше, мыным кельше, мыным кельше, мыным кельше.